Good morning, dear students. Today we are going to discuss about different type of diseases. As we know, actually a disease is created by an important pathogen. ഇല്ലേ, ഒരു പാത്തോജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാവൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പാൻഡമിക്കിലാണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലേ, കോവിഡിലാണ്. ഇതൊരു വൈറസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ പാത്തോജൻ. ഒരു രോഗകാരിയുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ഡിസീസിനും ഓരോ രോഗകാരിയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിരിക്കുന്നു. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പാത്തോജൻ? Any entity which can inside the disease is known as pathogen. Any entity which can inside the disease is known as pathogen. Classification of plant pathogen: biotic pathogens or animate causes. എന്തൊക്കെയാണ്? ബയോട്ടിക് പാത്തോജൻസ് ഉണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ ആനിമേറ്റ് കോസസ് ഉണ്ട്. The important pathogens, important classes of pathogens are fungi, bacteria, phytoplasma, spiroplasma, then nematode, algae, protozoa, parasite plants, etc. are the most important pathogen. Then another important criteria, we can say that mesobiotic causes. The mesobiotic causes are nothing but those organisms, especially the microorganism which can cause disease. They are virus, then viroid, then virusoid, then prion. These are some of the most important mesobiotic causes. Then we can say that abiotic inanimate causes is there. Abiotic or inanimate causes, abiotic ആയിട്ടുള്ള factors, that is environmental factors, can cause disease. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ മഴ കൊണ്ടാ പനി വരും, വെയിൽ കൊണ്ടാ ചില കുട്ടിക്ക് പനി വരും. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എ സിയിൽ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എ സിയിൽ നമ്മൾ കിടന്നുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി വരാം. നമ്മൾ എ സി വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പനി വരാം. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് there are some important abiotic factors which may influence disease. There are adverse climatic conditions. Adverse ആയിരിക്കുന്ന climatic conditions ഉണ്ട്. They are called light, temperature, rain, hail, storm, and relative humidity. RH is nothing but it is called relative humidity. Then another important one, we can say that humidity and frost. Then adverse soil condition. Adverse ആയിട്ടുള്ള soil and conditions ഉണ്ട്. They are soil moisture, structure, and nutrition. Then we can say that texture, then aeration, soil pH. All these are some of the most important factors which may influence disease, which may influence the creation of certain disease. So all these factors which may synthesize some microorganisms. ഇല്ലേ, നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളൊരു ഈർപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഷർട്ട് മഴ കൊണ്ട് നനഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നന്നായിട്ട് പിഴിയാതെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അതിലോട്ട് ചില ഫംഗസ് വരും അല്ലെ. നമ്മൾ കരിമ്പൻ അടിച്ചു എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫംഗസ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ഓർഗാനിസം വളരാനുള്ള സാധ്യതകൾ എപ്പോഴാണ്? ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ? ചില ഫാക്ടേഴ്സ്, ചില എൻവിറോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില മൈക്രോ ഓർഗാനിസവും അതിന്റെ കൂടെ വളരും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രത്യേക സമയമാകുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകൾക്കും പനി വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? That season is the most important season as far as microorganism growth are concerned. മൈക്രോഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഏറ്റവും നന്നാവുന്നത് ആ സമയത്താണ്. Because so we can say that the microorganism, they flourish their life during the time of different climates, whether it is rain or whether it is temperature or whether it is a strong light conditions. So that condition may create or may support the growth of certain organism.